Hello, students. Welcome to Family and Friends 1, Unit 5. He's happy. Lesson Sounds and Letters. Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học sách Family and Friends 1, bài 5. He's happy, phần âm và ký tự. Now we sing a song. The Singing Walrus. Rainbow colors. Tell me, what do you see? I see an apple and it's red. Tell me, what do you see? I see a carrot and it's orange. Tell me, what do you see? I see a lemon and it's yellow. Tell me, what do you see? I see a frog and it's green. Rainbow colors everywhere. Red, orange, yellow, green. Rainbow colors everywhere. Blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green. Blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green. Blue, purple, pink. Tell me, what do you see? I see a fish and it's blue. Tell me, what do you see? I see a flower and it's purple. Tell me, what do you see? I see a flamingo and it's pink. Rainbow colors everywhere. Red, orange, yellow, green. Rainbow colors everywhere. Blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green. Blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green. Blue, purple, pink. Red, red, orange, orange, yellow, yellow, green, green, blue, blue, purple, purple, pink, pink. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. Rainbow colors everywhere. Red, orange, yellow, green. Rainbow colors everywhere. Blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green. Blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green. Blue, purple, pink. First, we begin with letter M. Now you listen. Bây giờ các em sẽ bắt đầu với ký tự M và cách phát âm. Các em chú ý. Listen, trace and point. Các em nghe, đồ theo và chỉ tay. M, M, man, M, mango. Listen and repeat. Nghe và đọc lại. M, M, man, M, mango. Let's listen and chant. Giờ chúng ta cùng nghe và hát theo nhé. A man eats a mango. M, m, m. A man eats a mango.
ma, ma, ma. Mango, mango. Man, man, man. A man eats a mango. Ma, ma, ma. Let's do exercise 3. Stick, then circle and say. Các em dán sticker, sau đó khoanh tròn và đọc câu này nhé. Cô sẽ đợi các em làm bài, sau đó cùng kiểm tra. Now let's check the answer. Các em cùng kiểm tra. Ma, man, ma, mango. Let's continue with letter N. Listen and do. Chúng ta cùng học tiếp ký tự N. Các em làm theo hướng dẫn. Listen, chase and point. N, n, nose, n, neck, Listen and repeat. n, n, nose, n, neck, And the last letter is O. Và ký tự cuối cùng của bài hôm nay là O. Chúng ta cùng học cách phát âm. Listen, chase and point. a, a, orange, a, octopus, Listen and repeat. a, a, orange, a, octopus, Look at the picture. Các em nhìn hình nhé. This is Nelly. This is her nose. And this is her neck. Now, listen and chant. Listen and Các em chant. nghe và hát. I'm Nelly. N, n, n. This is my nose. N, n, n. I'm Nelly. N, n, n. This is my neck. N, n, n. I'm Ollie. Ah, ah, ah. This is my orange. Ah, ah, ah. I'm Ollie. Ah, ah, ah.
This is my octopus. Ah, ah, ah. Exercise 4. Connect the letter M. Have the man find the mango. Các em hãy nối các ký tự M để giúp người đàn ông tìm được trái xoài. Cô làm một ví dụ rồi. Cô sẽ đợi một chút để các em luyện tập. Let's check your answer. Circle the letters N and O. Các em khoanh tròn ký tự N và O. Cô đã làm mẫu một ví dụ. Now it's your turn. Thank you. Let's check your answer. Let's practice. Chúng ta cùng luyện tập. Đây là bài tập nối matching. Các em quan sát hình, đọc lên và tìm ký tự, âm đúng của hình đó. Cô làm trước một ví dụ. Letter M, M, mango. Now it's your turn. Answer. Và đây là một bài tập khác. Circle the beginning sound of each picture. Các em hãy khoanh tròn âm bắt đầu của những bức tranh này. Ví dụ đầu tiên. Octopus. Now it's your turn. Answer. That's all for today. Thank you. Goodbye.